the issues that we have been having discussions, zile ziko kwa mpango. Other than the road you are seeing from Kisii all the way to Isibania, sisi hatujawahi ona lami. Governor alijaribu ingine hapa kidogo na hata haikuenda mbali. We had asked for a number of spur roads. If you look at the total number of kilometers that were given both in Homa Bay and Kisii and Kisumu is well close to 200 kilometers of spur roads. In the whole of Migori County, and I'm talking about from Rongo all the way to Kuria, the spur roads of the corridor 2, sisi hatukupata. Hapa kwangu niko na barabara nyingi. But let me start with the one which I'm sure you will be talking to. Iko barabara inatoka pale Stella, inaenda Sibuoche, inaenda Gogo. Hapo Gogo tuko na the Kengen power plant. But past Sibuoche hapo, that road also connects us with Nyatike to the Makalda mines. Inakuja namna hii, there would be a link to the archaeological site which is gazetted. It's called Thimli Chohinga on that other side. Inarudi namna hii, inakuja inatokelezea mahali inaitwa Oyani. Your Excellency, hata saizi when it rains a little, hiyo barabara haipitiki. Ukituokolea hiyo barabara, sisi hatuna mambo ingine. Ukituambia ile kitu unataka, sisi tutafanya. One of the other spur roads is the one that was coming from Awendo, coming to Rapogi. And it should have gone all the way to connect us to watu wa Nyatike. During the first phase, when one of our sons, who is also here, the immediate former Director General of Kenha, Engineer Kidenda yuko pale, he comes from here, alijaribu kutusaidia, and I think you worked with him. Alitengeneza ile ya kwenda Awendo namna hiyo. It's supposed to shikana kwenda kule Kilgori, hata sisi tukitaka kwenda Nairobi tunapitia hivyo. Imebaki kilomita kidogo, hata itatushikanisha na wenzetu kutoka pande ya Kuria. But from that particular point, hapa Uriri Center, unapitia hapo Oruba, inaenda huko mpaka Nyamria, inapanda juu. Then it combines with the other one kutoka a place called Oyani, where the other one ends, inaelekea hiyo pande. So I have given out all these requirements in our discussion with your CS for transport and the team. And I am sure they are working on it. But vile wamesema, unajua wewe ukisema jambo tu, kila kitu inafunguka na sisi tunapona. Over my last term, I did put up a TTI. Huyu majority leader huyu, tulikuwa naye kwa kamati, alikuwa chairman wangu Kimani Ichungwa. Tulikuwa naye na vita mingi, lakini akanisaidia tukaweka pesa. And we got money and I put in a TTI. Your Excellency, in this region, and in the history, and Waziri is here, he will confirm to you, it is my TTI that on the first recruitment, kama hatuna viti, hata ya walimu, hatuna equipment, we have been able to so far enroll 1,400 students. But in that particular school, we only have the principal. Mimi ndo nimetafuta pesa nyingine kwa CDF, nimewapatia wanunue furniture ya walimu. I don't have enough teachers. I have also discussed it with the Waziri. I'm sure you'll speak to it because alisema atanitumia walimu hapo. And I want equipment. Waziri Eliud na wa education have also agreed that we are putting up there a nice city hub. So if you can also help us in that particular area, we will thank you very much, Your Excellency. One of the schools, na mimi naona umeshuka kwa ndege namna hii na ukamalizana nao, is Uriri High School. Aya vuvuzela kidogo tupunguze kidogo. This is a serious session. Dongo wakuwa ene materi ganyo. Hapo Uriri, there is a hall and there is a building ilikuwa imekwama. And I want to report hapa, Waziri, Your Excellency ameshuka kwa ndege na akaambia wanafunzi hapo, hiyo shule anawapatia 10 million shillings. In addition, amewaambia hapo anawapatia basi ya Scania. So one other school that I wanted to request for a bit of infrastructure funding, because I know over this short period of budget,
is a school we have in East Kanyamkago. Inaitwa St. Mary's Oyola. That will be the second school. Kukipata tutengeneze a proper infrastructure hapo, Your Excellency. The other list of the other schools, nilimpatia waziri, and I'm sure as we go along, he will look into them. There is a major project here, ya Kengen. Feasibility study was done. Initial works have already been done. And I think it's just waiting a cabinet approval to expand the Gogo power plant from 2 megawatts to 8 megawatts. Ndio ikipelekwa hapa Soni, inakuwa redistributed so that we can have stable power to even encourage investors to come to this region. I want to thank you sincerely, Your Excellency, and I want to report. Juzi tukikuwa na wewe ulipiga simu moja, Uriri Center sahi, street light hata watu hakuna shimo mali inaonekana. Street light ilifanyika yote by yesterday wamemaliza. They have remained with just a few places. But we have given out our power requirements. The average access to electricity here, when we were there, we are at about 35%. Way lower than the national average. And I'm sure your Minister for Energy can also help us. Ndio watu waanze kupata stima in their villages. Finally, Your Excellency, this is a very, very wide constituency. We are ripe to be 2 sub-counties. Moja huku chini na hii ingine huku. And a couple of divisions and sub-locations. We have worked very closely with the officers. They have already done the work. And I think all that imebaki kule, wewe ukisema jambo moja tu, hiyo kazi imekamilisha. Hawa watu wataniua nikitoka hapa bila kuongea mambo ya Soni. Right now we are seeing in the Western Kenya, some of those factories wameanza kuweka tani ya sugar inafika kama 5,600. Hapa iko shida kidogo. I'm sure you have a plan. Tafadhali, the only biggest economic activity sisi tunafanya hapa ni mambo ya sugar. We want to ask your government to consider something about this only so that our farmers can continue to have money in their pocket. Before I also forget, finally, we have also interacted with your guys in the Ministry of Health. There is a program and we have one of our level 3A hospitals at Pinyawacho. Your Excellency, hiyo shamba tumeshawapatia, wameshakuja wamefanya assessment. Wewe ukituongeleshia tu kidogo, hiyo kazi ndio hao watu wakiwa wagonjwa namna hii wapate matibabu. It will possibly be the biggest hospital in this particular sub-county. I don't want to bore you with a lot of things. Unajua sisi hatuku kupigia kura. Na umekubali kukuja kufanya na sisi. Kosonde ugocho ne rais. Donge neo kwa gone kura. Neo kwa gone kura. To iye mundu huo koda. Ber kosok ber. Mimi nilikuja nikauliza hawa wananchi. Uchaguzi imeisha. Sasa ni saa ya kazi. We have about 4.5 years plus to the next election. Tukiendelea kufanya sarakasi hapa sisi wenyewe, wananchi ndiye ataumia. Mimi nimechaguliwa, mimi niko na mshahara. Hata sasa hii naangalia tu tarehe, I think next week kakitu kataingia. Because they have already voted for me, I am doing my work. Ile kazi ambayo waliniambia nifanye ni kuwaletea maendeleo. Mimi nataka kuwauliza hawa wananchi, tufanye maendeleo ama tuende kwa sarakasi? Tufanye maendeleo ama tuende hapa maandamano kwa barabara? So we have made up our mind that we are only going to engage with the government for the betterment of the lives of our people. Mimi najua watatutisha, watasema mambo mingi, but as long as we are doing and our conscience is clear that we are doing something right for our people, sisi tutafanya kazi na wewe to ensure wananchi wamepata haki yao. Ama namna gani? Ya mwisho nikimalizia, I have a couple of my colleagues here.
Jana tukiwa na wewe kule, najua kwa serikali yako Rigiji ndiye anapeana shares. Your Excellency, we want to appreciate you for the few people, or for the people you have given opportunity from this side. Starting with our Minister, Waziri Eliud Owalo, thank you very much. Our PS, Dr. Raymond Omolo. The other PS, Nakombudo pia anatoka hapa. Kwanza aunti yake anaishi hapa nyuma tu. Hapa hivi, Sipros Logungeja Ber. Manya Theo Wadege. Sasa huyo hata kuna relatives yake wako hapa. Mmeona pale Mheshimiwa Nyanga amekuwa chairman ya nuclear. Jana alituambia sasa mtu asimkaribie kwa sababu yeye yako na nuclear kwa mfuko. Akitupa namna hii atamaliza watu, yuko hapo. Tuko na watu wengi wale walikufanyia kazi, na rafiki yako bado pia yuko hapa. Wewe mnajua ile lugha nilikuwa naye juzi, anajua bado mnapangana na yeye, lakini asikae nyumbani sana kabisa, si ndio? I want to tell you also, Your Excellency, in this meeting, when I was running for Member of Parliament, my competitor is here. Jared Kwaga yuko hapa. Na hata yeye amesema lazima sasa tukae pamoja. So I'm telling you, constituencies hizi tumeamua wote. Benjinga maongeka. So the other leaders who are saying they were not aware about your coming, they are hypocrites. Last week we had a meeting at the Ministry of Transport. Sisi tulikuwa, even the MP for Nyatike alikuwa, MP for Awendo alikuwa, the governor of this county alituma deputy yake. We were discussing your visit to come here. So if he cannot get a brief from his own deputy, awache kusumbua watu. Amba namna gani? And for the record, hata sisi tuko kwa hii mkutano, we have not noticed his absence. Kwa sababu ufanya ninga atoongeka, wanu wakia kada entie kodonge wanu wadimbe, jiadima wacha ni wadimbele, jiadima wacha ni wadimbele. I have my colleagues here, elected members, wacha ni wasimame tu. Alafu nitawaita waje waseme, but let me recognize, there are former MPs who are here. Former MPs, tafadhali msimame, then I'll recognize you. Tuko na Omondi Daima pale nyuma, Mheshimiwa Jared Kopeo, mwalimu shupavu sana kutoka Awendo. Tuko na Waziri Dalmas Otieno kutoka Rongo. Tuko na Mheshimiwa John Pesa ambaye aliwania ugavana kutoka Suna East. Tuko na Eddie Kanyanga ambaye ni chairman ya Nuclear Regulatory Authority. Tuko na Sylvans Osele kutoka Kabondo Kasipul. Tuko na Martin Ogindo, who is just waiting our vetting in Parliament. He is the new chairman for the Fish Marketing Authority. Then we have our sitting members of Parliament. In the interest of time, labda tutaongea wote, but I will ask one aje akuje kuongea. Majority leader, wewe uko na watu yako utakuja kuwatambua. But I've seen my good friend Silvana Sosoro. Silvana Sosoro akichaguliwa ya kwanza tulikuwa na yeye huku kwa NASA. Kina ameponyoka hivi kidogo siku hizi hata anataka kunigonga na gari ya JK akipita huko bunge. Karibu sana. Tuko na Mheshimiwa Engineer Gumbo. Asante sana kwa kumteua kama waziri mdogo. I've seen the former governor of Nairobi, Kidero. Na hata hapa sisi Uriri pia sisi tuko na Kidero yetu. Anaitwa Evans. Pia yuko area tu hapa tu. Mheshimiwa Jalango kutoka Langata yuko hapa. Mheshimiwa Mathias Robi kutoka Kuria West. Mheshimiwa my brother Kitayama Maisori Kuria East. Mheshimiwa Nyakundi kutoka Kitutu Chache. Tuko na former Senator Outa, who is now our Chief Administrative Secretary. Nitamuita
Tuko hapa na David Ochieng. David Ochieng is a senior member. David, kuja hapa mbele tu kidogo. Elisha, kuja. Karoli, kuja. Mtasalamiana tu alafu moja aongee in the interest of time because the weather might interfere with us. Thank you so much, Honorable Nyamita. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Rigiji, my friend Salia, protocols observed. Good afternoon, everyone. Untie, Doriri Untie, Umor, Urako Ker, Eru Kamano, Wansia Kucho, Nwajako Lwenjinichi on Kabesa. Mr. President, we want to welcome you here and feel at home. I've just told him that in Siaya, we started this journey long time ago. I remember when I came to the office in 2015, when I was starting the party called MDG, ukaniuliza, utaweza kweli kushinda kura zidi ya Raila? Nikamwambia wacha nini jaribu. Now I've won twice in my own party. So, nataka kuambia watu wa Nyanza, kwamba hii safari tutaenda pamoja. Sisi wote tutaenda pamoja hii safari. Hakuna mtu atabaki nyuma, kwa sababu huyu muungwana amefanya kazi kubwa sana. Mr. President, the job you've done that no one may appreciate in this country is not to build roads, not to lower cost of living, is to make sure that this country is united. Because we can't grow if you're not united. Hii mnasema yote, stima, barabara, nini, cannot happen if you're not united. Rais tangu achaguliwe ameenda kila mahali. Hakuna mahali ambapo hata mahali moja hajabagua. Go on that, Mr. President, unite us. Number 2, na nimesema jana nikiwa Ugenya kwamba saa hizi mvua inanyesha. It's raining now. We've been praying for rain. When the rain comes, you don't put on gum boots to go to the streets. When the rain comes, you get your jembes and go to the shamba. Sawa sawa? Uwezi kaa unaomba ya mvua ikuje, mvua ikifika wewe unaenda kwa barabara kuandamana. Sisi wote, mimi ningependa muandamane kuhusu mambo ya mbegu na mbolea. Sio mambo hii ndogo ndogo, mara sijui IBC hapa, mara sava gani, sisi hatuna sava. Barabara mko na shamba, tufanye kazi kwa shamba. Na ya mwisho, ambayo saa zingine hampende kusikia ukweli. Uchaguzi ya next ni 2027. Sio next year but one. The next elections is 2027. No one will become president between now and then. Na tusipochunga, iya 2027 pia najua huyu mganda atashinda kura kubwa kwa sababu mtampigia kura nyinyi. Mungu awabariki sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Ministers, the Prime Cabinet Minister who is here, Jasai Ber, Seche Ruto, Your Excellency, I've listened to you many times, and I'm convinced you have a heart of gold. If Awangwana did not vote for you, na hii pesa yote na mwaga hapa, you have a heart of gold. The Bible tells me in the book of Exodus 14 verse 14, I will fight your wars. Yours is to remain silent. Na usitishwe, wewe ni mwanaume kama wengine. Your Excellency, me have told the guys who want to demonstrate in game on Monday, wajaribu wataona. Wajaribu wataona. This country belongs to all of us. It does not belong to one individual. And we are partnering with you for the country to advance and progress our people. We are here for our people of Nyanza. May the Lord bless you. Hello? Hello? Your Excellency, the President, Your Excellency, Deputy President, the Right Honorable Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Mimi nitaongea kwa Kijaluo kidogo. Jothurwa, samulu nyinga winjo kangato wacho ni mano chuma. Mae Karoli omondi chumo chung. Donji yie katidagi.
An kana biro uririka, na biro gi chuny moro ni wadhi neno ni to chalo nade. To ka wadonjo ka, taneno kurwako welo maber, kendo ji okwe, kendo agonu erokamano. Ma biro na ka mar ariyo. Chieng' mokwongo nwa biro gi waziri Eliudo Walo ka nwa kelo chiemo. To nasingo nunu wabiro duogo kwa kelo maendeleo mopogore gi chiemo. Kendo kawuono aneno kuchako rwakowa. Nwa dhi amen, nwa manyo kombe auchiel, Migori ka nwa yuda ng'wen, ariyo mnobawa. Dong Fatuma be nodonjo kien. To maduong' mogik be nokwa yudo. Jothurwa ang'eni ne wan gi lit. Donge kamano. To mano konyiso ni chunywa tur, mano konyiso ni gino rumo gi kanyo. Uwinja? Nyaka koro wagol paro mariek maliw mondo wane ni wanyalo dhi mbele nade. Emomiyo wang'e ni kidhi amen gi ng'ato mogoyi piny, to mi lwete to oyuayi go tichung' malo. Nyien makoro bedo kani, nwadhi gi amen, nogowa piny. Tadwa penjou, ka nwachako ODM, nwachake gi ng'a gini? Dong nwachake gi William Ruto? Dong nwachake gi Musalia Mudavadi? Ane mana jating' ndaye gi ane mang'e siri go te. ODM ni e sirikal sani. Uwinja? En mana nowuok gi erot machielo. Uwinja? Koro sani, wan gi paro moro ni many maendeleo. Mondo watim ang'owa wakonjo dalawa. Nikech wayudore kama tek manok wapar ni wadhi bede. O kamano. Kikune ng'ato bed gi mibadhi moro kata banu wawach ni wadhi manyo gige iwa. An gige na an go moroma gi nyithinda. To kibiro suba kineno chuodho ma ji ringe cha. Kata kana wuod subo biro kani manyo nyar kanyamkago, tinyisi ni chuodho ni kujo, dong nyako tamore. Onge kuma nyalo dhi manye barabara no kopogore go siepwa mobedo kaini. Koro ng'ato kik wuondu, ng'ato kik moke itu, ni joka kia gima timo. Ane jating' dai mar Raila Amolo Odinga, donge an? Ochanda mane jating' dai mar Jaramogi Oginga Odinga. Wajoma nyithindo patindo to wang'e gik ma siasa dhiye. Omiyo kaka wan kama wantie ni kaka oganda mar Luo. Nyaku wuogo oko mondo ng'ato gol pache ni to wabro chopo kuma wadwa dhie ni nade. Uwinja? Kok watimo kamano jodala watu wabro dhie kawirawira ma ok wabi wuok oko. Mwandu sirikal sani odong' matin ma kok itiyo gi rieki to kiyude. Wawinjore kanyo. Anadwa kwa jogi nikech vijana. Sani nyako yugi ogango ne tho kawuone kwa yudo katibu mar interior. Kidwa ndik polisi wadwa ni wabiuriri ka wakaw nyithi uriri wadwa ndike polisi. Wawinjore. Wadhi Migori wakaw wadwa ndik nyithindo. O kamano. Koro ng'ato kik wuondu ni ong'iewa notimwa nade. Wan wadhi neno President Ruto ka chieng' rieny mok wapondo kaka jomoko dhi gotieno. Winja. Ok nwadhi ni kwa dwa pondo wamogowa picha. Moluongwa e chama ni dwa riembwa. Mwadhi nyiso gini wadhi manyo maendeleo. Kech no yiero nwa many ne jopiny. Koro ng'ato kik keth nyingwa ka. Aweu gi mako matino kadwa wacho dhok mora mora une ma biro yalo ni unjili. Kwa wuok ka wadhi suba obro neno mapok nudwaru neno. Nyasaye orit wero urukamano. Silvana Osoro. Hii ni whip na ni jirani. Alafu niite majority leader. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Deputy President, na viongozi wenzangu, pamoja wananchi. Hamjambo. Hebu tusalimiane namna hii watu ya Uriri. Asante sana. Your Excellency, mimi ninaitwa Silvana Osoro na hawa ni majirani wetu. Na sisi tumekuwa tukiishi pamoja na tunaendelea kuishi pamoja kwa amani. Tukiwa hapa Kisii na hao wakiwa hii sehemu, everything ambayo wanapitia ndio sisi tunapitia. Wakisema maneno ya Sony Sugar hii sehemu, wanatoa miwa ingine kwetu na miwa ingine inatoka hapa. We have almost similar cultures, na saa zingine watu wakiniita kule town Osoro, wengine wanafikiria ninatoka Migori ama Homa Bay kwa sababu hii jina inafanana ya watu hapa. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa hapa na niko mmoja wenu kabisa. Your Excellency, katika siasa pia tumekuwa pia pamoja na tuko pamoja. Kwa sababu kule Kisii ile shida ambayo kidogo katika siasa na direction vile tunafanya, it is the same direction watu wa hapa wanafanya. Kule Kisii wakati tulipiga kura last time, hatukukupea kura sana. Na hapa pia hawakukupea kura sana.
Lakini tunashukuru sana katika hii region yote, Migori, Kisii, Homa Bay, Nyamira, ingawaje hatukuweza kupeana kura nyingi, umeweza kutukumbuka katika maneno ya makazi. Mpaka kwa hii region yetu tuko na ile strongest and the integral ministry. Permanent secretary anatoka region yetu ya Nyanza. Ile strong yenye ilikuwa inashikiliwa na Kibishu, sasa ni Sandu wetu wako nayo, ambaye ni Omolo hapa, ambaye ameketi hapa. Na hatukukupatia kura nyingi, tunataka kukushukuru kwa hiyo. Lakini going forward, vile tu Kisii tumefungua macho, hata mimi naona Migori macho imeanza kufunguka. Hii miaka tano, na mimi naambia wenzetu kutoka hii sehemu, kwa sababu kura itafika, na kura ikifika, hakuna mtu atakuwekea bunduki upigie Mheshimiwa William Ruto ama upigie nani kura. Lakini kwa hii miaka 5, rais ni mmoja, anaitwa William Samoei Ruto. Na huyo rais ako na cabinet yake, na cabinet inatengeneza ile tunaita budget ceiling. Inasema tunahitaji pesa fulani ndio tujenge barabara ya Kenya. Hiyo pesa lazima mbunge aende kwa minister, amwambie kwa ile pesa ambayo tumekupigia kule bungeni na ile budget yako ya bilioni fulani, hata mimi ninataka uweke sehemu fulani hii barabara yetu ijengwe. Sasa ukiambiwa wewe mbunge usiende kuona Walo, aende kuweka hub, usiende kuona Minister for Education alete milioni 10 hapa kwa shule yetu ya Uriri, sasa hiyo pesa itatoka wapi? Na unaambiwa ukiwaona, sasa wewe umekuwa sijui umepeleka tumbo yako. Sasa wakiwaambia unapeleka tumbo yako, kwani wao wakienda kule mahali wanaenda, huwa wanaacha tumbo yao nyumbani, alafu wanaenda kwa ambao ama wanaenda mahali na ndio mimi naomba sisi viongozi wa Nyanza, for the first time tushikane sisi wote pamoja. Tunapenda viongozi wetu wote na tunaheshimu Mheshimiwa Raila Odinga, na tunasema wakati wa kura ukifika bado tutamsikiza, kwa sababu ni kiongozi wetu wa hii sehemu. Tutasikiza maono yake, tusikize kama amekuja na new ideas, tukiamua tumpatie. Lakini kwa sasa hii miaka 5 rais wetu ni William Samoei Ruto, na akitupatia maendeleo, yeye sasa raundi hii itabidi tumpatie kura wakati huo ukifika, because we must learn kucheza mzuri. Na nyinyi naomba mkue kama majirani wetu sisi wa Kisii. Hata kama hatukupatia Mheshimiwa William Ruto kura, hatukumnyima sana, tulimpatia around 45%. Na ndio maana kila saa sisi tuko hapo. Ndio maana Nyamita anasema anaona GK hapo. Hata nyinyi ikifika 2027 msipatie baba zote, zingine 50% patia William Samoei Ruto, ndio tuendelee kusonga mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Osoro. Ndamwisha majority leader, alikuwa chairman yangu kwa kamati ya budget, Anthony Kimani Chungwa. Watu ya Uriri Jodhurwa Untie, asanteni. Unajua venye Mheshimiwa Nyamita amesema, Mheshimiwa Rais, tulikuwa komiti moja ya budget nikiwa mwenyekiti wake, na wakati alichaguliwa akaniambia yeye ni mbunge wa Uriri. Nikamwambia huko kwetu Kikuyu hiyo jina umeandika Uriri, tunaitamka Uriri, na Uriri ni kitanda. Sasa nikamwambia ndugu yangu, usikuje kulala bunge, wewe jipanga pange, hiyo Uriri upeleke maendeleo, isikue kama kitanda. Akaniambia nitatandika maendeleo na nirudi hii bunge mara ya pili. Niwashukuru watu wa Uriri, sababu huyu muungwana alitandika maendeleo, na nasikia 90% ya kura mulimpatia. And I want to tell you Excellency, ndio nimerauka mapema sana nifike Uriri leo, nione kama maendeleo inatandikwa. Na niambie ndugu yangu Nyamita and all these other leaders from this region who have spoken here, ya kuwa siasa ikiisha ya uchaguzi, tunafunga siasa ya uchaguzi, tunarudi kushughulikia
wale ambao walitupigia kura, na ndio hao viongozi wachache wa sehemu hii wameamua kufanya, that they will focus on the development of their people. And Your Excellency, we are aware, and you are also aware, that our country has many problems. As much as you are working on the cost of living to come down, we did indicate yesterday that even if our food prices come down and millions of our young people are jobless, they have no means of income, earning an income, they will never afford to buy food. Na ndio tumesema tunaomba for us to be able to have the means to earn an income. We cannot do that by disrupting our economy, and we must work together as all leaders, including our brothers here, to be able to revive our economy, create the millions of jobs that our young people need across the nation. Na ndio mheshimiwa, nakushukuru Rais ya kuwa umeamua hata Migori na Nyanza hawataachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo. And I want to assure Your Excellency, hata tukipanga budget in the National Assembly, tunafanya kazi na hawa viongozi wa Luo Nyanza to ensure ya kuwa projects ya Luo Nyanza na Nyanza mzima iko kwa takrimu ya budget ya Kenya kama Kenya ile ingine yote, sababu hata hapa Migori ni Kenya. La mwisho, Your Excellency, and this is to our brothers Karoli, Mheshimiwa Elisha, Mheshimiwa David Ochieng, Mheshimiwa Nyamita, our brother kutoka Rongo, Mheshimiwa Abur. And because these two, Mheshimiwa Nyamita and Abur, from this county, walikuwa members wangu wa budget committee, I can tell Your Excellency, I can vote for these leaders as focused and visionary who have the people's interest at heart. So I want to encourage you, my brothers. Huko kwetu Mlima Kenya tulikuwa na ndugu yetu Deputy President His Excellency Rigathi Gachagua na viongozi wengine wachache. And we said we must begin a journey of uniting the people of Kenya in line with what our then Deputy President, who is our President today, told us. That we must move away from the ethnic-based politics to ideology and development-focused leadership. And we made it. I want to encourage you, my brothers. It is said that it takes courage to begin. And if you have courage to begin a journey, you have the courage to succeed. And I want to assure you, munaweza tukanwa, but you will succeed. Usijali ukiambiwa ati unaenda kwa tumbo yako. Si hata mimi nimekuja Ureri na nimekuja na tumbo yangu. Kwa hivyo msijali ile matusi mutatukanwa. Focus on these people wenye walikupigia kura, and you shall never go wrong. Kwa hayo mengi, Your Excellency, I am certain tutarudi Ureri tena. Mnataka turudi tena? Turudi tena? Turudi na maendeleo? Mumekubali ni maendeleo? Maendeleo sio maandamano? Maendeleo. Tukuje siku ingine na ingine na rais wetu na huyu jamaa wa Uriri aendelee kutandika maendeleo, tusaidie yeye bunge. Na mimi niliwaahidi Mheshimiwa Rais, hawa unajua wakati mimi tulifanya kazi na rais tukiwa na Mheshimiwa Rigathi, tulitolewa kwa makomiti ya bunge. Sisi tumesema tutalinda hawa wangwana kwa bunge, kwa kura zetu za Kenya Kwanza, hawatafukuzwa kwa komiti ya chama sababu mliwapea kura wawatumikie. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asante. Nikisema yangu ya mwisho, nilishasema Jothurwa Urwako President. Wachineni come. Nyiseni come. Ochako duogi koso kiko duogi. Obio duogi kendo duogi. Watim maendeleo. Jiadima wachono wawere kisiasa watim maendeleo. Let me take this rare opportunity
to now invite the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi. I'm told because of the interest of time. Dakwarwak Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Asante sana. Hai. Kuna mambo hapa. Haya, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wote ambao tumeandamana naye, ndugu na dada wa Uriri, Mirembe, Mbebaramu, ababe moyo ginji mikono igurundore. Asante sana. Mimi niko na furaha kwa sababu niko miongoni mwa ndugu na dada wangu. Sisi tumekuja hapa kwa sababu Uriri na Migori ni Kenya. Hatuwezi kukua kwa serikali ambayo inabagua watu wake. Na wakati Rais wa Jamhuri ya Kenya alitafuta kura, alikuwa akiuza sera zake ambazo zitaunganisha Wakenya wote. Na ndio kwa sababu tuko hapa. Mimi nataka tuungane, tuvunjilie mbali zile kuta ambazo hutokana na siasa duni. We must dismantle the walls of political segregation. We must be free to interact, we must be free to integrate, and we must be free to work together. Kwa hivyo sisi tuko hapa. Mimi nimekuwa na safari yangu. Safari, wakati moja nilikuwa nasema NASA hawa. Alafu baadaye nikaona badala ya sisi kunasa tukanaswa. Nilipopima, kama ningekuwa na nafasi ningemwambia hadithi. Nilipima na nikapima na nikaona kwamba yule alikuwa boss wa rais wa Kenya leo alikuwa anaongea lugha mbili. Na mimi nataka nimwambie ukweli. Ama niwache? Nitoboe ama niwache? Mbora no hondeke. Mbora no hondeke. Huyo mimi nilikuwa nakaa na yeye kwa mikutano, anaahidi huyu, anaahidi huyu, anaahidi huyu. Alafu anasema muniwachie. Akiketi kwa kiti anapiga mguu namna hii, anasema leave it to me. Leave it to me. Jamaa never mobilized anything for Raila in Mount Kenya. Alikuwa anafanya mobilization yake Nairobi kwa ile nyumba kubwa. Mimi nikaona tutazama. Nikaona tutazama. Eta earthquake. Na hiyo earthquake ndio sasa imepeana nafasi na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto.
My brothers and sisters, we cannot reverse anything now. You cannot reverse anything now. No matter how many times you go to the streets or you go to the shop, you cannot reverse the fact that elections were held in August 2022. Kenyans voted. The international community was here. They had observers. Na hata juzi former president of Ethiopia ambaye alikuwa leader of the IGAD observer delegation akasema Kenya's democratic process has given pride to Africa. The results, our institutions have been tested. IBC was tested. The Supreme Court was tested. Ladies and gentlemen, we cannot reverse. Sasa kama ni mpango, watu wajipange for 2027. That is the logical thing to do. You can go back and retreat and say, why did I not win? What can make me win in 2027? But we cannot reverse. Oriri, Migori, gateway to... You are an international highway. We cannot afford to disrupt international trade. We need money. We need jobs. We need business. In this area, you have minerals. You have big tourism potential. How are you going to invite and bring in investors if we continue undermining ourselves? We now need investors for tourism, for mining, for the sugar, for other investments. Abandu wefwe, nawaomba, nawasihi. Let us not go backwards. Let us build together. I personally respect Raila Odinga very much. We have worked with him. Me and Ruto and others here. We have all campaigned for him. We have voted for him. We have stood with him. If you go to Serena, there's a room called Amani Room, where we were negotiating. Karoli was the joint secretary. Ruto was in the negotiation team for ODM. I was in the negotiation team for ODM. We negotiated to bring the national accord. We said our leader at that time was Raila Odinga. He became the prime minister. We stood with him. But sometimes life is like that. Now we want to stand with him, and we would also like him to stand with us so that we can build this country. That is the message I want to leave here. As we recognize the leaders here, they've been recognized. I will leave it to the Deputy President to bring out the other leaders here effectively. But I want to tell you, watu wa Oriri, na mimi ni mmoja wenu. Hata mkifanya nini, mimi najua niko hapa tu. Mimi nataka nije, tufanye kazi na mheshimiwa wenu. Amenialika pia nirudi kufanya kazi, tujenge mashule pamoja na Harambe. I want to come. And I used to come here even from the days of Okwanyo, when I was very young. My father used to come here because we are one. We have to build together. Ladies and gentlemen, Kenya is one. The President of the Republic of Kenya is William Samoei Ruto. That is the truth. So let us be together, let us be united, let us make Kenya be a state that we can all be proud of. And that can only happen if we... God bless you all. Let me invite the Deputy President,
Mheshimiwa Brigades Gachagua so that he can now speak and invite the President. Thank you. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Nyamita na viongozi wote waliofika, waangwana wananchi wa hapa Uriri, Jodhuru wa utie, Mulembe Mosi. God is good and all the time. Hey, hapa ni Uriri, Migori. Mukajitokeza namna hii, natolea nyinyi kofia watu ya Migori. Tunashukuru sana. Tumekuja hapa na rais wetu William Ruto katika ziara ya maendeleo hapa Migori County. Your Excellency, Migori is part of Kenya. Na hawa watu ya Migori wanalipa kodi. Ni haki yao kikatiba kupata maendeleo. Na pia ilikuwa haki yao kidemokrasia kupiga kura vile walitaka. Lakini kura ilihesabiwa, ile ilikuwa mingi ikakuwa ni ya huyu rais wetu. Na maisha ikaendelea. Na kwa hivyo ndio tumefika hapa kusema tunashukuru sana. When the history of Luo Nyanza will be written, the Honorable Nyamita and the Honorable Abul, you will have a chapter. Your Excellency, our President, you are a great nationalist. You have shown by word and deed that you are clear to bring the people of Kenya together. Your presence here today in Migori is a testimony we want Kenya to be one. Na kwa hivyo tunashukuru hawa wabunge ya kwamba wameamua waweke maslahi ya wananchi mbele, wawatafutie maendeleo. Na walipofika pale Ikulu, walikuja kulete mashida zile ziko hapa kwa huyu rais wetu. Na ndio rais amefika hapa kutatua maneno ya maendeleo. Tumepita hapa kwa shule, watoto wamemuomba basi, amepeana. Kama hangefika hapa ingepatikana. Amepeana pesa ya kujenga hiyo shule. Na mambo mengi ambayo itaendelea. Sisi tunakuja kuomba nyinyi kwa heshima. The people of Luo Nyanza, the time has come for you to make a conscious decision to be part of Kenya and engage in the politics of prosperity and development because you deserve development. Na rais, sisi tunakuanga na huzuni sana. Hawa jamii ya Wajaluo, akili yao iko sawa kabisa. Wamekula vitabu sawa sawa. Kiingereza iko sawa. Na ndio sisi tukienda pale university kusoma, maprofesa na watu ya PhD wale walisomesha sisi, wale tulitambua walitoka katika jamii ya Wajaluo. Sisi wenyewe tukienda pale Nairobi Hospital, tukitafuta madaktari wale wako wamekula vitabu sawa sawa. Tunatafuta maprofesa kutoka jamii ya Wajaluo. It is therefore very sad and ironical that very intelligent people, a community with great ideas, have been denied an opportunity to be involved in the management of the affairs of this great republic. And it is time for you now to make a decision. You must make a decision as a community. And I want to salute Honorable Nyamita, Honorable Abul. Can you lead your people into positive thinking and politics of development so that these people can make a contribution to the Republic of Kenya? Na rais wetu tunakuomba, wewe ni muungwana.
sisi watu kutoka Mount Kenya ulitusaidia. You helped us to liberate the people of Mount Kenya from the slavery and the enslavement by one family. You again have a duty, Your Excellency, to liberate this Luo community and bring it into mainstream politics of development and prosperity. And Your Excellency, part of your legacy, when your time to call it a day has come, one of the legacies ambaye utaangaliwa ni kusaidia hawa jamii ya Luo Nyanza, uwarudishe kwa laini ya maendeleo, wachangie katika ujenzi wa taifa. Tumekubaliana? Ni maendeleo ama ni maandamano? Ni maendeleo ama ni maandamano? And we want to say it is very unfair, extremely unfair to the people, these great minds, these professionals, to reduce them to go to streets to throw stones and other backward things when they have the brains to contribute to national development. It is not fair. Na rais wetu, hawa watu ya Luo Nyanza, tafadhali kiongozi wetu, usiwawache nyuma. Wewe tembea hapa rais wetu, uongee na hawa watu na ni wazuri. And we can tell bwana vile uliniambia, unajua mimi ndio niko na ile kitu ya kupima hii, Wajaluo iko sawa sawa, hawa watu iko sawa sawa, hawa Wajaluo waingizwe serikali ya William Ruto ndani zaidi. These are good people. Hawa wangwana ni watu wazuri, ni kutumiwa ametumiwa vibaya. These are people who can make a contribution to this country. And Your Excellency, you have a responsibility before God and before man to make sure in your 10 years you rehabilitate this community into national development and prosperity, and God will reward you. Nikimalizia, Your Excellency, mimi ningetaka kusema hata kama mlipimia huyu mdosi wangu kura, anapenda nyinyi. Na mlipima sana. Sasa nyinyi ni kama kuweka maji kwa tank na mfereji ile ya nusu inchi. Ile inatoka tu kidogo kidogo. Lakini yeye akiuda serikali amefungulia nyinyi ile mfereji ya inchi 6. Kwa hivyo nyinyi mjue, mkienda nyumbani, mkienda pahali, huyu rais wetu William Ruto anapenda nyinyi. Na ndio amesema mwezi wachwa nyuma. Na nitaje tu muone ya kwamba hamujawachwa nyuma. Na ndio tuelewi wale viongozi ya ODM. Sometimes they confuse us. We don't understand. Wanaenda kwa mikutano, wanasema Luo Nyanza imewachwa nyuma. Wanalalamika. Haya. Viongozi hawa wakishikana kuenda kuona rais kupanga mambo yao, wanawafukuza kwa chama, wanasema anaenda kutafutia tumbo yao. What are we supposed to do now? Tufanye namna gani? Because they are complaining that the people of Luo Nyanza are not involved in government. Yet, when a few patriotic leaders seek out the president to discuss the development of Luo Nyanza and your involvement in government, huyu Jalango si alifukuzwa? Alienda kutafuta maendeleo ya watu ya Lang'ata. Kwa hivyo rais, kwa kupenda nyinyi, ameteua your strong sons and daughters into his government. Na ni mzuri niwataje hapa, nitaje nisitaje? So that it is clear ya kwamba kuliko kutuma hii watu kwa barabara wakatupe mawe na kuharibu mali ya watu, rais amewaleta kwa serikali wamsaidie, kwa sababu wako na akili nzuri, wamekula vitabu sawa sawa. Lakini wao pia viongozi nikiwataja hapa, mwambie wakija kuniona wapunguze kizungu kidogo. Mimi unajua ni mtu ya village, sielewi sana, wapunguze kidogo. Cabinet Secretary wetu wa ICT, ile mtandao, mambo ya kisasa, ile wengine sisi hatuelewi vizuri, ni huyu Eliud Walo kutoka Siaya. Pigeni makofi. CAS wetu
alikuwa gavana wa Nairobi, Evans Kedero, mpigie makofi. CAS mwingine Fred Outa kutoka hapa Kisumu, mpigieni makofi. CAS wa barabara Engineer Gumbo, mpigieni makofi. PS wetu wa utawala na usalama, ile Oburu Odinga alikuwa analia system. Mlisikia akilia mambo ya system? The real system, ile yenyewe, ile kazi ilikuwa imepewa Karaja Kebicho. Huyu William Ruto, huyu mtoto huyu ya hustler, hata kama mkupigia kura, mtu yake ya system ile ya ndani ni kijana wenu huyu Dr. Raymond Omolo. Pigieni ya makofi. PS wetu mambo ya biashara Alfred Kobundo, ndio huyu, mpigieni ya makofi. Pale Nairobi River Commission Dr. Pamela Olet, pigieni makofi. Huyu Honorable Anyanga, huyu mambo ya nuclear, hii hakuna mtu mwingine angelewa isipokuwa Mjaluo. Si mambo ya nuclear ni mzito. Rais, na kuomba hiyo kazi ya nuclear usinipatie, siwezane naye. Huyo ndio anasimamia mambo ya nuclear, pigieni yeye makofi. Kutoka hapo pale chairman ya Lake Basin Development Authority Bwana Odoyo Owindi, pigieni yeye makofi. Pale Fish Marketing Authority mambo ya samaki Mheshimiwa Martin Ogendo, mpigieni makofi. Pale Kenya Power Bwana Duncan Ojwang, pigieni makofi. Pale Bwana Diango Were, chairman wa Lake Basin Development Arbitration, pigieni makofi. Pale katika Alpha mambo ya kilimo Bwana Samuel Ongodo, pigieni makofi. Bwana Lavida Onjala ni director kwa Lake Basin Authority. Bwana Luke Ombongo Kivida, director wa Lake Basin Authority. Agnes Odhiambo pale Presidential Delivery Unit. Kwa hivyo mnasema bado? Nafikiri hiyo imetosha kwa sasa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Bwana David Carlo, director wa Lake Basin Authority. Bwana William Omondi pia ni member wa Lake Basin Development Authority. Bwana Ken Kaunda ni board member wa ACTA. Na Rebecca Mola ni member wa Lake Basin Authority. Naye Jack Guma ako pale katika ofisi kubwa. Na kwa sababu nimepima sasa, nimeona muko kwa rada, sasa tutabagana na rais, muongezwe zingine. Muongezwe msiongezwe? Wangapi wanasema muongezwe? Ni maendeleo ni maandamano? Ni maendeleo ni maandamano? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana na Your Excellency, hawa ni watu wazuri, tufanye kazi na hawa, tuwaunganishe na Wakenya wengine, tuendelee mbele. Nauliza kwa heshima nyote tusimame, tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele rais wa 5 ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Aya, asante sana. Tafadhali tuketi chini. Mheshimiwa Deputy, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, waheshimiwa mawaziri, mbunge wetu wa hapa Mheshimiwa Nyamita, mbunge wetu wa kutoka hapa jirani Rongo, Mheshimiwa Bor, waheshimiwa wabunge wote,
PSS mlio hapa, ndugu wananchi wa hapa Uriri na Migori, hamjambo? Jo Uriri umor. Amoso hu jodhurwa untie. Umor. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu sana kwa sababu ametupatia nafasi, tumefika hapa Uriri siku ya leo. Na nimeona mmekuja kukuja. Nataka nimshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Nyamita, mbunge wenu wa hapa Uriri. My good friend Nyamita, asante sana. Mimi nataka pia niwashukuru sana watu wa Nyanza, kwa sababu mnajua wakati wa uchaguzi mimi nilitembea hapa kwenu, si ndio? Nilikuja Kisumu, nikakuja Homa Bay, nikakuja hapa Migori, nikakuja hata mpaka hapa Uriri kwa senta yenu hapa. Si nilikuwa hapa Uriri? Nikakuja nikaomba nyinyi kura yenu, lakini mlinipimia sana. Ndio. Lakini kwa ile kura kidogo mlinipatia, mimi nimerudi hapa kusema asante sana. Hiyo kura mlinipatia, mimi narudia kusema asante sana. Na ndio sababu hiyo wakati huyu mjumbe wenu aliniambia ya kwamba angependa tupange mambo ya maendeleo ya Uriri na Migori na Nyanza, nilikubali ya kwamba mimi nataka tupange pamoja na nyinyi mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nimefika hapa leo, siku ile nilikuja kuomba kura yenu, si ndio? Lakini leo nimefika hapa tupange mambo ya maendeleo pamoja na nyinyi. Nyinyi mko tayari tupange mambo ya maendeleo? Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Very good. Mimi nataka nimshukuru sana huyu injinia Mungwana Nyamita tena, kwa sababu yeye amesema ya kwamba anataka kufanyia kazi wale waliomchagua, si ndio? Na mimi nataka niwahakikishie, mimi kama rais wa Kenya nitafanya kazi na huyu mjumbe wenu mpaka hii Uriri ibadilike. Nitafanya kazi na viongozi wote wa taifa la Kenya ambao wako tayari tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu sisi tumechaguliwa, tulienda kwa uchaguzi. Pale kwa uchaguzi kulikuwa na viongozi na kulikuwa na wananchi. Ni kweli ama si kweli? Tukapiga kura, wananchi wakatimiza sehemu yao, wakatupatia nafasi ya kuongoza. Sasa ile nafasi imebaki, sisi kama viongozi tutimize sehemu yetu kwa kupanga vile maisha ya wananchi itabadilika. Si ni kweli? Sasa sio nafasi tena ya kupanga mambo ya viongozi. Mambo ya viongozi ilimalizika pale kwa uchaguzi. Ile kazi ambayo imebaki sasa ni vile tutapanga mambo ya wananchi wa Kenya, vile maisha yao, watoto wao, biashara yao, kilimo yao, vile mambo yao itashughulikiwa, ndio tuweze kupeleka taifa la Kenya mbele, sisi wote tukiwa tumeungana. Tunakubaliana jameni? Ndio sababu wakati hawa viongozi walinitembelea na nikawaambia niko tayari tushirikiane pamoja na nyinyi, ili wakati tunapanga mambo ya Kenya, mambo ya Migori tunapanga, mambo ya hapa Uriri tunapanga. Mimi nataka niwaeleze watu wa Migori na watu hapa Uriri
kati ya mambo tumeongea na mjumbe wenu ni ile barabara ya kutoka hapa Stella kwenda Siboche kwenda Gogo mpaka ifike Oyani. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nimekuja hapa kuwahakikishia ya kwamba serikali ya Kenya tutajenga hiyo barabara ndani ya mwaka 1.5, ikizidi miaka 2 hiyo barabara itakuwa imekamilika. Najua tuko na barabara zingine ambazo tumekubaliana na mheshimiwa. Tunaanza na hii, na tukifika hapo mbele nikishapanga hii mambo ya uchumi imekaa sawa sawa, mimi nitarudi hapa, kama sio mwaka huu baadaye ni mwaka ujao, tukuje tupange zile barabara zingine, kwa sababu saa zile tunapanga mambo ya Kenya lazima tupange mambo ya Uriri hapa na tupange mambo ya hapa Migori. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaeleze vile vile, wakati mjumbe wenu alikuja kuniona akaniambia kwamba mko na technical training college hapa mbeleni, tuliweka pale karibu, si ni kweli? Mimi nataka nipongeze wazazi wa hapa Uriri, kwa sababu pale mumetupatia sasa wanafunzi 1400, lakini mjumbe wenu akaniambia ya kwamba pale kuna principal peke yake, hakuna waalimu ama wale instructors wengine. Nimekuja hapa kuwaeleza mambo matatu kuhusu college yenu hapo. Mambo ya technical training college is the future. Pale ndio tutasomesha vijana wetu taaluma, ufundi, teknolojia na mambo mengine ambayo itatusaidia kupeleka taifa letu mbele. Pale kwa sababu tuko na principal peke yake na hakuna wanafunzi na hakuna walimu wengine, tumesema ya kwamba katika budget yetu ya sasa hii ambayo tulipitisha juzi na wabunge kule ya supplementary budget, tunaajiri walimu wa TVET 1300 Kenya mzima. Mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa Uriri, yule principal ako pale peke yake, lakini sasa tutawapatia walimu 20 wapya ambao watatusaidia katika hiyo college. Tunaelewana? Kwa hiyo college yenu leo, sio siku ingine, leo kwa college yenu nimelete kompyuta ya milioni 13 katika hiyo college ya Uriri. Na kwa sababu nataka munisikize vizuri, leo mkiona pale utakuta kompyuta 100 ambayo itasaidia wanafunzi wetu ambao wako pale kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, watatumia hizo kompyuta kusoma mambo ya teknolojia. Jambo la pili, tuko na mpango maalum ya kupanga ajira ya vijana wetu kupitia teknolojia. Mulisoma katika manifesto yetu, tulisema tuko na ile inaitwa Digital Superhighway ambayo Mheshimiwa Owalo anapanga na anaendesha. Pale katika Uriri, mimi nikirudi baada ya mwaka moja, mimi nipate vijana 500 ama 1000 wa Uriri sasa wanafanya kazi, kwa sababu tunataka kutumia teknolojia kupanga ajira ya vijana. Nyinyi mnanielewa? Jambo la tatu, kwa hiyo Uriri, pale Uriri hatuna vifaa ya kutosha. Tulikubaliana na huyu muungwana mjumbe wenu kwamba hiyo college yetu ya Uriri, kwa sababu ina equipment ya kutosha, mimi nataka niwatangazie watu wa Uriri ya kwamba tuko na mwegezaji, we have agreed with the African Development Bank, na tutaleta equipment Uriri Technical College ya milioni 120. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Because we want to equip
all our colleges, all our TVETs, so that we can ensure that the journey to equip our young people with skills, with competencies, so that they can make their contribution, they can contribute their talent, they can contribute their energy and expertise in driving the development of our country. And that is why tumesema tunaweka equipment Uriri Technical Training College, na waziri wa elimu yuko hapa, Mheshimiwa Machogu, kuhakikisha kwamba hizo equipment zinafika pale Uriri. Tuko katika procurement process na tutahakikisha kwamba in the next few months hizo equipment zitakuwa pale kwa manufaa ya watoto, vijana, wasomi wa hapa Uriri na Migori kwa ujumla. Tumekubaliana? Jambo la 4, tulikubaliana na mjumbe wenu ya kwamba bado mambo ya hospitali iko na matatizo. Akaniambia kuna mahali inaitwa Pinyo Wacho. Pale Pinyo Wacho nimeambiwa ya kwamba hakuna hospitali. Mimi nataka niwahakikishia kwamba pale Pinyo Wacho tutajenga hiyo hospitali iko pale. Nimeamrisha wizara ambayo inahusika, tutawapatia milioni 50 ya kuinua hiyo hospitali. Nyinyi mnanielewa? Tumeelewana watu wa hapa Uriri? Jambo lingine, tumekubaliana na mjumbe wenu vile vile ya kwamba bado mambo ya stima iko chini hapa. Si ndio? Kwanza pale Gogo mahali tuko na mambo ya umeme, pale tuko na matatizo kidogo. Umeme inatengenezwa pale 2 kilowatts. Tumekubaliana ya kwamba kwa muda mrefu tumekuwa tukitafuta namna. Mimi sasa nataka niwatangazie tumepata namna. Na pale sasa tutaweka pesa yetu na ya serikali na mwegezaji shilingi bilioni 3 tuweze kuongeza ile umeme inapatikana pale mpaka ifike 8 megawatts. Ndio itumike kusambaza stima Migori na Kenya. Ndio taifa letu liweze kupiga hatua ya kwenda mbele. And I am closely following the procurement process because we want to use the Gogo power plant not only to generate energy for Nyanza province or Nyanza and Migori, but to generate energy for the Republic of Kenya. Mimi vile vile nataka niwaeleze watu wa Migori, sawa sawa, ya kwamba airport yenu ambayo iko hapa Migori, mambo ya hiyo airport tunashughulikia, na munipatie tu nafasi kidogo, si namna hiyo, niweke apron, niweke mambo ingine, ndio tuanze, badala ya nyinyi kupiga lami 500 ama 5 hours kufika Nairobi, sasa itakuwa inachukua nyinyi 40 minutes mnafika Nairobi. Tumeelewana? Na hawa vijana, hawa ndugu zangu viongozi wenu wamezungumza na mimi, na tumekubaliana ya kwamba vile tunashughulikia maendeleo ya Kenya, lazima tushughulikie maendeleo ya kila sehemu ya Kenya. Mimi najua nyinyi ni wakulima wa miwa, si ni kweli? Na hapa Soni ndio kiwanda yenu ambayo mnatumia kusukuma mambo ya processing ya hiyo miwa ambayo mnakuza hapa Nyanza. Ni kweli? Si ni kweli? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba niko na mpango kamili ya hii Soni. Tunataka tukubaliane vile hii Soni itafaidi nyinyi kwa kusaga miwa yenu, na pia tutoe Soni pesa ambayo itasaidia nyinyi kwa mambo ya maendeleo yenu, either ya barabara ama ya basari ama ingine ambayo mtaamua. Na tumeshakubaliana, niliketi chini na hawa viongozi wenu, akiwemo hata gavana wenu alikuwa na mimi, na tulikubaliana vile tutaendelea. Nafikiri ametishwa leo ndio ametoroka kidogo, lakini tutakutana kule mbele. Tunaelewana? Na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tutafanya tukiwa pamoja. Nimeshuka katika shule yenu ya Uriri hapa, na vijana wameniuliza pale ya kwamba anataka bus, nimewaambia nitawatumia bus. Wamesema wanataka kumaliza majengo ya shule pale, nimewapatia pesa ya kumaliza hiyo mashule. Huyu mjumbe wenu pia ameniambia kuna shule inaitwa St. Mary's Oyola. Hiyo St. Mary's Oyola
nitatumana milioni 10 hiyo shule iinuliwe ikuje juu. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Sasa watu wa hapa Uriri, mimi nataka niwaulize, huyu mheshimiwa Nyamita, mnataka yeye afanye kazi na mimi na serikali ama mnataka aende afanye maandamano? Mnataka afanye kazi gani? Aende afanye maandamano? Afanye kazi na mimi? Tupange maendeleo yenu ya barabara na stima na watoto wenu wasome na tupange biashara. Wangapi wanasema huyu muungwana aungane na mimi? Ndio jameni, tunaelewana? Na mimi nataka niwahakikishie, na kwanza niwashukuru sana kwa sababu hata mbali ya kunipimia kura zenu, mimi nawashukuru kwa sababu tulifanya uchaguzi wa amani. Si ni kweli? Na wapongeza Wakenya wote bila kujali walipiga kura mrengo gani. Sisi wote tulienda kwa uchaguzi na tukatimiza haki yetu ya kikatiba kuhakikisha kwamba tunapiga kura mahali popote ambapo tunataka. Nyinyi mulipigia kura Agwambo, Wakenya wengine wengi wakanipigia kura, si namna hiyo? Mimi nataka niwaulize, tarehe 9 mwezi wa 8 si mulipiga kura? Muliamua kura ya MCA? Si muliamua ya wabunge? Si muliamua ya senator? Si muliamua ya governor? Na kura ya rais mulipiga ama hamkupiga? Si muliamua? Si maneno imeisha? Mimi nataka niwaulize sasa, si ile kazi imebaki ni ya kupeleka Kenya mbele jameni? Ama mnasemaje? Si tupeleke Kenya mbele? Na mimi nataka niwahakikishie, na munisikize kwa makini, sawa sawa? Mimi nataka niwahakikishie watu wa Uriri, watu wa Migori na watu wa Nyanza ya kwamba serikali mimi ninaendesha ni serikali ya Kenya na ni serikali yenu. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa. Sisi wote tutapanga mambo ya maendeleo tukiwa ni serikali ya Kenya, nyinyi mkiwa katikati ya wale wa Kenya wengi ambao mimi naongoza kama rais, na serikali hii ikiwa ni serikali yenu. Tunaelewana? Nataka munisikize kwa makini. Haitawezekana, mimi sitaruhusu sehemu yoyote ya Kenya kufungiwa nje kwa maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi sitaruhusu mtu yeyote kubagua watu wa Kenya wa kutoka jamii yoyote ama sehemu yoyote, kwa sababu hiyo ni siasa mambo zamani. Tumekubaliana sisi wote, kwa sababu ni mapenzi yetu na ni mapenzi ya Mungu. Hakuna mtu hapa ako Kenya kwa ruhusa ya mtu mwingine. Hakuna mtu ako Kenya kwa kibali ya mtu mwingine. Sisi tuko Kenya, sisi ni Wakenya, na Wakenya wote walishaamua mambo ya uchaguzi tumemaliza. Sasa ile kazi imebaki ni kupanga mambo ya maendeleo, na mimi niko hapo. Tutapanga mambo ya maendeleo na wale mmechagua, na mimi nataka niwahakikishie Nyanza will not be left behind as we plan the future of Kenya. And I want to say, for the avoidance of doubt, that as President of Kenya, I will ensure that nobody, no force, nobody takes the people of Nyanza in the wrong direction or takes the people of Nyanza in the opposite direction from government. You are entitled to government services as every other Kenyan is entitled. And I want to promise you that the government of Kenya is going to be inclusive. We are going to work together with all the leaders, and I am going to be deliberate about bringing the people of Kenya together, united, so that we can confront all our challenges as a united nation. So, muko tayari jameni kushirikiana na mimi tupeleke hii Kenya mbele? Muko tayari? Muko tayari? Na mimi niko na ujumbe ya kutuma nyinyi. Mutanisaidia kufikisha ujumbe?
Si mnajua Agwambo mimi niliunga yeye mkono 2007. Si mimi niliongoza election ya mambo ya Agwambo? Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, hiyo kazi tulifanya, si ndio ilifanya Raila Odinga akakuwa prime minister wa Kenya? Tangu siku hiyo amepata kiti kingine kubwa kuliko hiyo ya prime minister? Amepata kiti kingine? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyanza, ni watume. Mimi niwaulize, wakati mambo iliharibika na Agwambo akawa prime minister, si mimi ndio nilipelekwa Hague kwa sababu ya mheshimiwa Raila Odinga? Ni kweli ama si kweli? Kwani Orengo ndio alipelekwa Hague? Agwambo mwenyewe alienda Hague? Hawa watu wengine walienda Hague? Si mimi ndio nilipeleka Hague kwa sababu ya Agwambo? Ni kweli ama si kweli? Lazima tuambie ukweli. Sasa mimi nataka niulize nyinyi, nataka muende muniulizie Agwambo. Sasa wewe bwana Agwambo, unauliza nini huyu William Ruto? Wakati ulikuwa unahitaji mtu ya kusimama na wewe, si mimi nilisimama na yeye mpaka akakuwa prime minister? Si mimi ndio nilipelekwa Hague kwa sababu yake? Sasa si mimi nimejipanga namna hii na Mungu akanifanya namna hii, si mimi ni rais wa Kenya ama namna gani? Sasa mimi nataka niulize bwana Agwambo, mimi nilikusupport nikakufanyia campaign, mimi nimewahi kukupigia kura, mimi nimewahi kukushikilia. Sasa bwana Agwambo, kwa ile tu heshima ya binadamu, wewe utanipigia kura lini? Wewe utanifanyia campaign lini? Mbona unanifanyia maandamano ama namna gani? Si hata yeye anipigie kura siku moja jameni. Mimi naona miaka yake imesonga sana. Sasa miaka imesonga na hajanipigia kura. Sasa atanipigia kura lini? Arudishe mkono ama namna gani? Kwani kurudisha mkono iko makosa? Bana. Agwambo lazima arudishe mkono. Mimi nilihangaika sana juu yake ama namna gani? So mimi namwambia bwana Agwambo nikiwa hapa Nyanza, my friend, kuwa muungwana. Mimi nilikusupport, nimekupigia kura mpaka nimepelekwa Hague. Sasa wewe ni nafasi yako, rudisha mkono. Wewe utanipigia kura lini my friend? Badala ya wewe kunipangia maandamano, wewe ujipange unipigia kura 2027. Ndio mambo ikuwe even. Ama namna gani? Tuko pamoja? Mnasema kwamba anipigie kura arudishe mkono. Arudishe mkono asirudishe? Arudishe mkono asirudishe? Arudishe mkono, awaje mambo mingi. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Mimi na